Bismillahirrahmanirrahim. Intensified Indian atrocities continue in the Indian-occupied Jammu and Kashmir. Indian occupation forces martyred two youth, including a physiotherapist, Burhanuddin Ghani, in Islamabad district, and Sabdar Amin, killed by troops of 3 Rashtriya Rifles, Central Reserve Police Force, and Special Operation Group during the so-called search and cordon operations at Baginder Mohalla in Bij Bihara area of the district. The authorities suspended all mobile internet services in Islamabad South district. Indian systemic massacre of innocent Kashmiris on false pretexts is regularly followed by suspension of internet and communication services to prevent the voices of the Kashmiris from reaching the international community. Pakistan strongly condemns the continuing incarceration despite deteriorating health of Mr. Yasin Malik, chairman JKLF, since 22nd February 2019 on trumped-up charges. Mr. Malik was arrested earlier under the Draconian Public Safety Act, and despite his critically worsening health, was shifted to the notorious Tihar jail. In violation of legal rights, ethics and norms, his family, who were informed after considerable delay, has not been permitted to meet him. Indian draconian laws, including the Public Safety Act, are in blatant violation of fundamental human rights and grant immunity to Indian occupation forces to operate with impunity, and have been criticized by the OHCHR and APPKG. Coercive Indian measures and brutalities against Kashmiris in IOK will not change the universally accepted reality of Jammu and Kashmir dispute, but will only aggravate the situation. We expect the Government of India to ensure the well-being of Mr. Malik and the Kashmiri people. We urge the international community to call upon India, by all means possible, to immediately halt the human rights atrocities in Indian-occupied Jammu and Kashmir and expedite resolution of the Jammu and Kashmir dispute. Our heartfelt condolences to Sri Lanka, where the death toll has risen above 350, with more than 500 injured in a series of 8 highly coordinated terrorist bombings on Easter on 21st of April. Prime Minister Imran Khan telephoned his Sri Lankan counterpart yesterday. He strongly condemned the terrorist attacks, conveyed his heartfelt condolences to the bereaved families, and profound prayers for the speedy recovery of the wounded. He also reiterated Pakistan's offer of assistance to Sri Lanka for counter-terrorism measures. President and the Foreign Minister also telephoned their Sri Lankan counterparts and in unequivocal terms condemned terrorism in all its forms and manifestations and reaffirmed the firm commitment for continued efforts and cooperation for eliminating it. It is regrettable that in this time of grief, a section of Indian media continues to sensationalize this tragedy by irresponsibly attempting to link detention of some Pakistanis in Sri Lanka with the recent events there. We completely reject these baseless allegations. According to the information shared by the Sri Lankan officials, 7 Pakistanis were recently detained by the law enforcement authorities on account of overstay on their visas. This is a purely consular matter, and projecting it in any other manner is patently mischievous. We reiterate the call of the Sri Lankan Prime Minister to desist from propaganda. Separately, on 22nd April, Prime Minister Khan concluded his 2-day visit to Iran, the first since assuming office. Prime Minister Imran Khan visited Iran in line with government's approach to meaningfully strengthen its relations with all with all the neighboring countries. Iran is an important Muslim neighbor having centuries-old people-to-people, religious and cultural affinities with Pakistan. In Tehran, the Prime Minister held in-depth one-on-one and delegation-level talks with the Iranian President Hassan Rouhani and called on the Iranian Supreme Leader
The visit further strengthened the mutual understanding on important issues in bilateral, regional, and international domains. Both sides discussed issues related to Pakistan-Iran border security, facilitation of Pakistani pilgrims and Zaireen traveling every year in large numbers to Iran, overcoming hindrances in promotion of bilateral trade and economic activity, opening of new border crossing points, establishment of a new border market, enhancing cooperation in energy, consular matters, health, railways, and promotion of cultural collaboration, tourism and people-to-people exchanges between the two countries. Significantly, both sides highlighted the need to resolve the Jammu and Kashmir dispute through dialogue and peaceful means based on the will of the people of that region and in line with the resolutions of UN Security Council. Foreign Minister of Pakistan, at the invitation of His Excellency Mr. Taro Kono, Foreign Minister of Japan, visited Japan from April 21 to 24. During the visit, the Foreign Minister held wide-ranging talks which include his meetings with the Deputy Prime Minister, Finance Minister of Japan, and Japanese Foreign Minister and other notable dignitaries. The two sides reviewed the entire spectrum of bilateral relations and identified areas of further cooperation in political, economic, trade, investment, education, and cultural fields. The Foreign Minister, after completing his visit to Japan, arrived in Beijing yesterday and met His Excellency Mr. Wang Yi, State Councillor and Foreign Minister of People's Republic of China. In their interaction, both sides agreed to further strengthen their coordination and cooperation on international and regional matters. It was agreed that a peaceful, stable, cooperative, and prosperous South Asia is the common interest of all parties, and emphasized the importance of dialogue in resolving all disputes. The Chinese side called on the international community to view Pakistan's counter-terrorism efforts and contributions in an objective and fair manner, and to strengthen dialogue and cooperation with Pakistan. Unfortunately, in a tragic incident, a bus carrying 51 Pakistani Zaireen hit a security checkpost near Samarra, Iraq, on the night of 21st April 2019. According to information provided by our mission in Baghdad, injured passengers were shifted to Medical City Hospital. Passengers with minor injuries were treated and have been discharged. 47 passengers are in good health, whereas 2 are admitted in the hospital due to serious injuries. Unfortunately, Mr. Umar Hayat, son of Mr. Alayar, who had been seriously injured, has passed away. Our mission in Iraq is in contact with the local authorities and the bereaved family to provide all possible help. We offer our prayers for the departed soul and condolences to the family. Our embassy is arranging safe return of the pilgrims to Pakistan in coordination with the Iraqi authorities. And I will now take the questions. Bhai Sahib. یہ جناب سری لنکا سے جو مدد مانگی جائے گی وہ ہم ان کو دیں گے. پرائم منسٹر صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب دونوں اور فارن منسٹر صاحب نے بھی یہ سپورٹ ایکسٹینڈ کی ہے. کل کی گفتگو میں تفصیل سے اس پہ بات ہوئی ہے اور جو مدد کی ضرورت ہوگی ہم کریں گے. وہاں پاکستانی محفوظ ہیں, فیٹیلٹی کوئی نہیں ہوئی ہے وہاں پہ جی. 3 پاکستانی ویمن تھیں, مس ماہین حسن, مس مزنہ ہمایوں اینڈ عتیقہ عاطف. Sustained injuries in the blasts and then subsequently they were released from the hospital. Our High Commission in Colombo was in touch with the injured women
and also with their families, and extended all possible facilitation. Or they are now traveling as per their requirements, privacy unka personal wo hai, so they are okay and moving. Regarding Iran ji, you must have seen the press release by the Prime Minister office. I will reiterate the press release which puts the record right. There has been a lot of debate about Prime Minister's statement on use of Pakistan soil. इसी की आप शायद बात कर रहे हैं. The statement has been largely taken out of context. Prime Minister Khan was talking about non-state actors using Pakistani soil under foreign influence to carry out activities in Pakistan or coordinating from Pakistan. Case in point is Commander Kulbhushan Yadav, alike and local facilitators. In the same manner, Pakistan is attacked using soil of Iran and Afghanistan. The same was clearly stated by the Prime Minister during his visit to Iran while referring to latest incident in Balochistan. That is why the Prime Minister is making all-out efforts for peace across the whole region. Prime Minister's statement has been linked to any other context in an effort to misinterpret the expression which doesn't serve Pakistan in any way. इसी पे मैं Prime Minister outcomes of the visit भी share कर लूँ. Prime Minister Imran Khan visited Iran in line with government's approach to meaningfully strengthen its relations with all neighboring countries. Iran is an important Muslim neighbor having centuries-old people-to-people, religious and cultural affinities with Pakistan. The important outcome as contained in the joint statement are listed below. बता दूँ क्या थी. Signing of Declaration for Cooperation in Health Sector. Pakistan welcomed the initiation of process for release of a number of Pakistani prisoners by government of Iran and their repatriation. Next meeting of the Joint Consular Commission to be held in Islamabad in second half of 2019. 10th round of Security Committee to be held in Islamabad in June 2019. Second round of High Border Commission in Islamabad in May 2019. 21st round of, I'm sorry? Kiski, second round of High Border Commission in Islamabad in May 2019. 21st round of Joint Economic Commission in Islamabad in second half of 2019. Next round of Joint Committee on Trade to meet in Islamabad in first week of July. Early opening of new crossing points at Gabad, Reemdan and Mand, Pishin, and agreement in principle on opening of new border market to be discussed during the High Border Commission. Agreement to promote broader regional consensus on an Afghan-owned, Afghan-led peace process and an amicable solution. Call for peaceful resolution of Jammu and Kashmir dispute based on the will of the Kashmiri people and in line with the UN Security Council resolutions. Acceptance of official invitation extended by Prime Minister Imran Khan to President Rouhani for a visit to Pakistan. ठीक जी जनाब हाँ हौसला हौसला जनाब सर इसी जो यासीन मलिक साहब की गिरफ्तारी की वजह से वज़ीर-ए-आज़म जो आज़ाद कश्मीर है उन्होंने भी जाने का ऐलान किया. क्या आप उनके इस ऐलान को सपोर्ट कर रहे हैं या किस तरह से? कहाँ जाने का? उन्होंने श्रीनगर जाने का, बस के जरिए जाने का ऐलान किया है यहाँ से. और सेकेंड वन के सर इस जब से ये कशीदगी ज़्यादा हुई है मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर में जो तजारत का सिलसिला है वो मुकम्मल तौर पर बंद है. उसके लिए आप लोगों ने क्या इक़दाम किए कि वो बहाल हो जाए?
جی اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے کنڈیم کیا اس کو، ہندوستان نے بند کر دیا. اب ہماری تو خواہش ہے کہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے وہ چلے، مگر جب ہمسایہ جو ہے وہی تیار نہیں ہے تو اپنے طور پہ تو بڑا مشکل ہے. ہم اس کو ری ایٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ تجارت اور کانفیڈنس بلڈنگ میئر تھوڑے ہی ہیں، زیادہ نہیں ہیں، اور بڑی مشکل سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. ان کو اتنا اس طرح آربیٹریری طور پہ بند کر دینا کوئی اچھی بات نہیں. یاسین ملک صاحب کے بارے میں جی ہم پریس ریلیز بھی کر چکے ہیں. اٹ از این ایشو آف ایکسٹریم کنسرن کہ ان کو اندر رکھا گیا ہے، ان کی ہیلتھ بڑی تیزی سے خراب ہو رہی. ان کی وائف مشال ملک جانا چاہتی ہیں، ہم اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ ہندوستان وہ ویزا ان کو دے دیں گے تاکہ وہ جا کر مل سکیں. وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہیں تاکہ وہ ملاقات ہو سکے. ان کی کافی سیریس یاسین ملک صاحب کی حالت ہے. ہم اس پہ ایکسٹریملی کنسرنڈ ہیں اور ہم نے اس کو ریپیٹڈلی ریز کیا ہوا ہے کہ جی یہ ہندوستان جو ظلم روا رکھے ہوئے ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، صرف یاسین ملک صاحب نہیں ہیں، باقی بھی جو ساتھی اس میں ہمارے ہیں، کوئی ہاؤس اریسٹ میں ہیں، کوئی جیل میں ہیں، کوئی یہ پبلک سیفٹی ایکٹ یا آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کے نیچے ہر قسم کا ظلم ان پہ روا رکھا جا رہا ہے. تو یہ معاملات جو ہیں یہ اس کو گفتگو ڈائیلاگ سے ضرورت ہے. ہم نے پہلے بھی کہا، وہ ریلکٹنٹ ہے، الیکشن ہو رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. علی حسین صاحب بالکل جائیں جی، ہمیں تو کوئی کیا. علی حسین صاحب جی جی سر آپ یہ صدیقی جی کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہتے ہیں، آپ نے اس چیز پہ اس میں یہ مینشن کیا کہ مطلب وہ آنا نہیں چاہتی، جبکہ ان کی فیملی سے جو بات ہوئی، خاص طور ان کی سسٹر سے، وہ کہتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ان کی اسٹرگل بھی سامنے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان واپس آئیں. Sir, how do you propose Dr. Shakil Afridi can be traded with Afia Siddiqui, that he is a Pakistani citizen, and why would Pakistan want to do that to their family? جی صاحب. سر سب سے پہلے تو میں اپنی کلیگ جو ہے مونا خان اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ جیسے سیزنل ایک سفارتکار سے انہوں نے اسٹوری نکالی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو آپ نے موقف دیا ہے، یہ جو پاکستانی قونصل خانے کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، جو لیٹر لکھے جا رہے ہیں، اس میں موجود تھا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ 12 جو ہے بریفنگز میں کہتے رہے، اور ہمیں جو آپ نے انٹرویو دیا اس میں بھی آپ نے کیٹیگریکلی کہا کہ شکیل آفریدی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی. تو کیا اب ریاست پاکستان کا موقف بدل رہا ہے، اور کیا جو ٹرمپ صاحب سے ملاقات ممکنہ ہے اس حوالے سے اس طرح کی کوئی ارینجمنٹ کیے جا رہے ہیں؟ شکریہ جی. میں پوزیشن آپ کو دے دیتا ہوں، یہ بڑی واضح اور کلیئر ہے. انٹرویو نہیں ہے، اس کے کلپس ہیں، سارا آپ دیکھتے تو ان کی اب کیا ہو سکتا ہے. یہ تو میڈیا کا مسئلہ ہے کہ وہ آپ سارا دکھائیں تو پتہ چلے گا. دی ریمارکس ور کوٹڈ آؤٹ آف کانٹیکسٹ. We are in touch with Dr. Afia and her family, and we will continue our efforts to bring her back to Pakistan. We encourage responsible journalism. I have to repeat this. We encourage responsible journalism. We continue raising the issue in Islamabad as well as in Washington. We remain engaged with the US authorities. Our Consul General in Houston regularly visits Dr. Afia Siddiqui. The last visit took place on 18th of April 2019. یہ ہماری پوزیشن ہے جی، آپ نوٹ کر لیں اور یہ اپڈیٹ کر دی جائے گی. فالو اپ اس میں کچھ نہیں ہے جی. یہ میں پڑھ دیا نا جی، اب اس سے زیادہ تو آپ یہاں سے پکڑیں گے تو بھی میں لکھ دیا. یہ پوزیشن اپلوڈ کر دی جائے گی. یہ پوزیشن ہے. امید ہوتی کہ وہ سارا انٹرویو دکھا دیتے، اس کے کلپ نہ ہوتے. جی پوزیشن ہم دے چکے ہیں جی شکیل آفریدی پہ. آفیشیل پوزیشن آپ دیکھ لیں، پیچھے اپلوڈڈ ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے، وہی پوزیشن ہے. پاکستان میں ایران کے وزٹ کے دوران پرماڑا واقعے کے حوالے سے کیا پریزیڈنٹ روحانی سے کچھ ڈسکشن کی اور ان کا رسپانس
जनाब ख्वाजा साहब ने फरमाया कि ईरान बॉर्डर के साथ बाड़ लगाई जा रही है, इस पर भी हम जानना चाहते हैं। वो तो उन्होंने बता दिया जी, उसमें और एडिशन तो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जी बाड़ लगाने की बात हो रही। ये जो as stated by the Prime Minister during the visit, security issues and concerns of both sides need to be resolved completely through close engagement of concerned agencies. फिर पढ़ देता हूँ. As stated by the Prime Minister during the visit in Iran, security issues and concerns of both sides need to be resolved completely through close engagement of concerned agencies. Both sides are ready to address this subject comprehensively. یہ ہماری اس پہ پوزیشن ہے. راشدہ آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ پریزیڈنٹ روحانی سے کیا بات ہوئی؟ یہ ہو گیا نا جواب جی اس کا. سیکنڈ تھا شری لنکا میں جو فورینسک لیب. ہاں جی, ابھی تک ہمیں کوئی فارمل ریکویسٹ نہیں آئی, نہ کسی فورینسک لیب نے, یہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ کسی نے ہمیں, نہ لاہور سے کسی لیب نے بتایا ہے اور نہ ہی سری لنکنز نے ریکویسٹ کی ہے. جیسے میں نے عرض کی, پرائم منسٹر صاحب, فارن منسٹر صاحب, پریزیڈنٹ صاحب, تینوں نے اپنی کانورسیشن میں ایٹ دی ہائیسٹ لیول یہ آفر کیا ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں اور ہم سب آپ کی سپورٹ اور مدد کے لیے تیار ہیں. اگر انہوں نے کوئی سپورٹ مدد کی ریکویسٹ کی اور جس پیرائی میں کی, وہ یقیناً پوری کی جائے گی. جی جناب, ہر قسم کی جی جو ان کو چاہیے. Prime Minister talked with telephonic talk with Sri Lankan Prime Minister after the Easter garments. The Prime Minister offered assistance to the Sri Lankan counterpart. جی جو وہ کہیں گے آپ کو بتا دیں گے ان کو کیا مدد چاہیے. ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں, ہم ان کی مدد کریں گے. جناب حوصلہ. شکریہ سر. سر روس میں آج جو ہے سیفری کی فون ٹاکس ہو رہی ہے جس میں کہاں پہ جو نہیں, اچھا, جس میں چین, روس اور امریکہ کے جو اسپیشل خصوصی نمائندے شرکت کریں گے. اس میں ضرب خلیجات بھی شامل ہوں گے جو خطے کے دورے پر ہیں, لائکلی پاکستان. لیکن کنسل خلیجات نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ طالبان کے ساتھ کچھ معاملات میں جو خود سے انخلا ہے اور دہشت گردی کے استعمال ہونے کے معاملے میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے, لیکن ابھی حتمی معاہدہ طے ہونا باقی ہے جس میں سیز فائر اور ٹاکس دیگر شامل ہیں. کیا یہ روس میں جو ٹاکس ہو رہی ہیں پاکستان کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہے, اور جو آن بورڈ کی ایفرٹس ہو رہی ہیں ضرب خلیجات کی جو پاکستان میں بھی آئی تو کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ہماری پوزیشن وہی ہے کہ ہم ایک افغان لیڈ, افغان اون سلوشن چاہتے ہیں وہ جی, اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں گفتگو اور بات چیت سے. جی ہماری پوزیشن نون ہے جی. آپ انٹیریئر کا سوال یہاں کر رہے ہیں, انٹیریئر منسٹری کا سوال ہے. انس جی. دیر از نو فائنل ڈیٹ. جی جناب. میرا سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا اور وزیر خارجہ نے, تو پرائم منسٹر نے ایران کا دورہ کیا ہے. کیا جو سعودی عربیہ اور یمن کے درمیان ثالثی کا معاملہ تھا وہ موقف ہے؟ یہ اس بات ہوئی جو بات ہوئی ہے میں نے تفصیل بتا دی. زاہد صاحب. سر کچھ اطلاعات تھیں امریکن ایمبیسی میں فائرنگ رینج کے حوالے سے, اور پھر رحمان ملک صاحب نے اس کا نوٹس بھی لیا. آفیشلی کیا ایسا وہ کر سکتے ہیں یا کوئی دوسرا؟ یہ لکھ لیں جی, جواب اہم ہے. No firing range is being constructed in the US Embassy. Islamabad Police and US Embassy are cooperating for upgradation of Islamabad Capital Territory's firing range facilities.
The Ministry of Interior is the line ministry on this subject. जी जनाब पीछे हो गया ना. Gohar Wase, sir, can you confirm if the Uyghur wives of Pakistani terrorists who were detained in re-education centers in China have been released? इसका जवाब हम दे चुके. From the government of Pakistan that most of the women have been released. इसका जवाब हम दे चुके हैं. मेरे पास कोई अपडेट नहीं जी. सिर्फ कैफी साहब देखना पड़ेगा ना जी. I have no date जी. अफगानिस्तान के मसले का हल जी जनाब खाया साहब आ रहे हैं इंशाल्लाह अभी जा रहे हैं. जी चीन पे बड़ा अहम और दिलचस्प विज़िट एक्सपेक्टेड है और इस पे एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस रिलीज़ हम कर चुके हैं. 1 घंटे में फर्दर डिटेल्स भी रिलीज़ कर रहे हैं. आज दोपहर में इंशाल्लाह वो निकल जाएंगे और बड़ी अहम मुलाकातें चीनी लीडरशिप के साथ और इंटरनेशनल लीडरशिप के साथ वहाँ मुतवक्को हैं जिसकी डिटेल्स हम आपको देते रहेंगे. आप पूछें तो मैं वो आपका दूसरा सवाल इंडिया बीजेपी का. हाँ जी जनाब. जो मुलाकात अभी हुई नहीं उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा मगर मैंने जैसे अर्ज़ की एक बहुत वाइड रेंजिंग वहाँ पे इंटरेक्शन प्राइम मिनिस्टर का. वी शुड एक्चुअली बी वेरी प्राउड ऑफ इट दैट द प्राइम मिनिस्टर इज़ देयर एंड इंटरेक्टिंग विद एन एंटायर गैमेट ऑफ लीडरशिप जो सारी दुनिया की वहाँ पे होगी. सबसे अहम वहाँ चीनियों के साथ यकीनन मुलाकात होगी. बीजेपी का एजेंडा जी इलेक्शन वहाँ आप देख रहे हैं चल रहा है और अभी 19 मई को इलेक्शन आखिरी वोटिंग डे, 23 मई को काउंटिंग, उसके बाद फिर कोई नतीजा सामने आएगा. जो बीजेपी की जो मुसलमानों को माइनॉरिटीज़ को सारों को दलित्स के साथ भी है और क्रिश्चियंस के साथ भी है जो पॉलिसी उनकी रही है उसको हम कंडेम करते रहे हैं. उस पर अपनी कंसर्न को रेज़ करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं कि जी ये एक और इंडिया की गवर्नमेंट जो है उसको ये हमने बार बार कहा है कि नोटिस लेने की ज़रूरत है कि माइनॉरिटीज़ के साथ ट्रीटमेंट ऐसी ना हो जो कम से कम इंटरनेशनल कन्वेंशंस और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं उसकी लाइट में तो हो, वो नहीं है. इसीलिए हम इस पे रेज़ करते रहे हैं. दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट कश्मीर, इवन बियॉन्ड दैट. इसलिए ये सारे मामलात जो हैं वो हमें इम्पैक्ट करते हैं. राबिया दोनों पे जो कहना था कह दिया जी. ईरान पे भी अफ़गानिस्तान पे भी. जनाब सेकंड क्वेश्चन पहला तो हो जाए. सर पहले सवाल ये है कि इमरान खान साहब के दौरे ईरान के दौरान प्रेसिडेंट रूहानी के साथ जो मुश्तरक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने इंडियन जो मकबूजा कश्मीर में IOK में जो भारतीय हुकूमत की तरफ से जो इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इस तरह बात की लेकिन उसी के साथ बैठे प्रेसिडेंट रूहानी की तरफ से उस पर कोई बयान सामने नहीं आया. उन्होंने उस पर कुछ कहने से गुरेज किया. इस पर क्या कहेंगे? दूसरा मेरा सवाल अगेन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से है. आप कश्मीर में ये आपके बकौल आपकी ही ज़बान में गिलगित बल्तिस्तान भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है. उसके एक पार्ट में आप मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से पाकिस्तान को जहाँ पर भी मौका मिलता है आवाज़ उठाता है, उसके खिलाफ और आवाज़ उठानी भी चाहिए. लेकिन उसी पार्ट के एक हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान में पानी के मांगने के लिए जब एहतजाज किया जाता है तो ATA लगाकर लोगों को बंद किया जाता है. तो आप नहीं समझते कि
इससे पाकिस्तान का जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से जो भारत में हो रही है मकबूजा कश्मीर में, उस पर जो उठाने वाला जो आवाज़ है वो कम नहीं पड़ जाएगी कि यहाँ पे आप जो बुनियादी हुकूक मानने वालों को ATA लगा दें, वहाँ के लिए आप आवाज़ उठाते रहें? तो ये थोड़ा सा हमें स्टैंडर्ड में थोड़ा सा फर्क नजर आता है, क्या कहेंगे? सवाल उठाना आपका हक है जी। सवाल सिर्फ नेगेटिव पैराए में नहीं होना चाहिए, मेरी सजेशन। आपका हक है, हमने सवाल आपको करने दिया, आइंदा भी करने देंगे। लेकिन ये सवाल कि जी साथ में प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए थे और इमरान खान साहब, सवाल ये भी बनता है कि जो जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट आई है उसमें पूरा पैरा कश्मीर पर, उसका तो जिक्र आपने नहीं किया। ये मुनासिब तो नहीं, कम से कम दोनों बातों का जिक्र तो हो जाता। आप जिस भी एंगल से गुफ्तगू करें वो आपका हक है, मगर मीडिया देख रहा है और आपकी अपनी चॉइस है। इससे ज़्यादा एम्फेटिक सपोर्ट जम्मू और कश्मीर पे अगर कहीं मिली है तो बता दें। जॉइंट स्टेटमेंट में पूरा पैरा मौजूद है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको कोरियोग्राफ नहीं किया जाता कि आप ये बोलें और ये ना बोलें। जो गवर्नमेंट फॉर्मल स्टेटमेंट है, जो ईरान और पाकिस्तान की जॉइंट स्टेटमेंट एग्रीड, वो मानेंगे तो होगी, हम मानेंगे तो होगी। उसमें बड़ी तफसील से ज़िक्र है, UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस का भी ज़िक्र है। हिंदुस्तान कहता है कि जी ये तो नहीं करना, हमने तो नहीं करना, मगर अब दुनिया कह रही है। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है, ये आपकी सिफारतकारी की, आपके मुल्क की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसको मेहरबानी करके सवाल में डाउन प्ले न करें, ये बहुत बड़ी कामयाबी। दूसरी बात, अगर सवाल का मकसद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की सिचुएशन का कोई पैरेलल IOK से बनाया जाए तो ये मेरे लिए बड़ा तकलीफ देह है। अगर ऐसा पैरेलल एग्जिस्ट करता है तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, मगर ऐसा कोई पैरेलल नहीं है। ना आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यूज़ हो रहा, ना SPA यूज़ हो रहा। यासीन मलिक साहब की अभी बात हुई है, मुझे यकीन है वो कह रही हैं उनकी वाइफ के वीज़ा दे दें, शायद वीज़ा ही नहीं देंगे उसको जाने का। इनका कोई आपस में कंपैरिजन आपको अगर नज़र आ, सवाल उसमें आपका हक है सवाल करना, मगर ये है कि आप आसमान और ज़मीन को मिला नहीं सकते। एक आसमान की बात हो रही है, एक ज़मीन की। वहाँ 80,000 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं। अब मैं क्या बताऊँ कि गिलगित बल्तिस्तान से क्या, गांव के गांव वो रेप कर चुके हैं। हम नहीं कह रहे, APPKG कह रहा है, OHCHR कह रहा है, अब ये ईरानियों ने भी कह दिया है कि जी इसको मसले को हल करें, वहाँ बड़ा जुल्म। सारी दुनिया जहाँ हम जाते हैं इस पर बात होती, ये बड़ा अहम है। सवाल आपका करना हक है, और आई विल बी दी लास्ट पर्सन टू ऑब्जेक्ट कि जी आपका हक जो है वो रोका जाए, मगर सवाल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है। नाराज़गी ज़ाहिर है किसी को भी हो सकती है, कुछ आपका हक है जो हो, मगर अब कॉम्प्रिहेंसिव जवाब मैंने दे दिया। जनाब यार आपके पीछे, फिर आपके पास। Thank you, sir. This is Zarur Shah from Geo Television. Sir, previously our narrative regarding the Pak-Iran gas pipeline had been that we are determined to build it and bring the gas to Pakistan, which has been facing scarcity of gas. But do you think now the narrative has been changed when foreign minister said there are sanctions on Iran, we cannot? नहीं सर, लिख लें जवाब है। The IP gas pipeline project was also discussed among other projects during the visit. Both sides expressed their commitment and agreed to work closely for the implementation of the project. उनकी तरफ से भी हमारी तरफ से। ये जनाब यही था ना पहला सवाल जिसका रह गया। पहला सवाल जी, किसी का पहला सवाल रह गया। लास्ट 4 क्वेश्चंस जी। अनस 1, 2, 3 and 4 आपका आखिरी। Sir, 2 quick questions. Recently आपने पढ़ा कि चाइना
ابھی تک نہیں جی، ابھی تک نہیں ہوئی. مسعود اظہر پہ فیصلہ جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ہوگا. جناب آپ سے پھر سب سے آخری کر لیں گے کیونکہ آپ کا پہلا ہے. سر ریپورٹڈلی پاکستان میں جو ورلڈ بینک فنڈڈ ٹریول پاس اکنامک پروجیکٹ جو ہے ریپورٹڈلی پاکستان نے ڈراپ کر دیا ہے، چونکہ جو واشنگٹن میں تینوں وزرائے خارجہ کی جو تاجکستان، افغانستان، پاکستان کی جو بات چیت ہوئی تھی وہاں پہ پاکستان، افغانستان، تاجکستان ڈازنٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے بارے میں بات چیت ہوئی، لیکن افغانستان کی طرف سے اس مجوزہ ایگریمنٹ کو نہیں کرنا، اوپننگ آف دی واگا بارڈر فار افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، اس کی وجہ سے کنسرنس کی وجہ سے ریپورٹڈلی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ورلڈ بینک فنڈ پروجیکٹ جو اکنامک پروجیکٹ کو ڈراپ کر دیے. اسی طرح کی کمنٹ آن دس پلیز. دلچسپ سوال ہے جی، مجھے معلومات نہیں، میں چیک کر کے آپ کو نیکسٹ ٹائم بتاؤں گا. جناب Sir, in February, Crown Prince Mohammed bin Salman had promised Pakistan to release over 2,100 Pakistani prisoners. Foreign Minister Qureshi said that there are 3,400 prisoners languishing in Saudi jails. What is the status of those prisoners that Saudi Arabia promised that they would release? Why is there a delay? there is no delay جی، ایکٹیولی کام ہو رہا ہے، جلدی آپ کو اچھی خبر سنائی جائے گی. مبارک صاحب جی. سوال الیکشن کمیشن کا ہے جی، میرے نوٹس میں جناب چیک کر لوں گا. Sir, last time you told me that you should tell me now that in Afghanistan closed one bank of Pakistan only. اس میں ابھی تک جواب نہیں آیا جی، پوچھا ہوا ہے، وہ ٹیکنیکل سوال ہے، ہمارے پاس نہیں ہے جی. ایک ایک سوال تو ہو گیا. فیصل صاحب بھائی جان کر لیتے ہیں، حوصلہ کر لیں آپ. European Commission has blacklisted many countries among Pakistan. I have raised that question. ہم نے جواب دیا تھا. No, that was not received, sir. So, what measures Pakistan has done? Anything discussed at the highest level with the European Commission, European Union? میں آپ کو تفصیل دوبارہ بھجوا دوں گا. جواب ہم نے لاسٹ کوشچن ہے ایبسلیوٹلی. سر ایک تو اپڈیٹ چاہیں لیبیا کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ دوسرا جو کرتارپور راہداری کیا اپڈیٹ ہے؟ کتنا کام ہو چکے ہیں؟ کرتارپور پہ اگلی میٹنگ جب ہندوستان کہے گا تو ہو جائے گی. پاکستان بڑا کین ہے اور آگے چل رہا ہے، ان کے پرابلمز ہیں الیکشنز وغیرہ کی وجہ سے، اس کے بعد چلیں گے. لیبیا اب نے اچھا اہم سوال اٹھایا. ہمارا ہائی کمیشن ایمبیسی جو ہے لیبیا میں ٹرپلی میں وہ ان کانٹیکٹ ہے ود دی کمیونٹی دیر، اور بڑا ویجیلنٹ ہیں ہم وہاں پہ کیا صورتحال ہے. ہماری کمیونٹی کی پروٹیکشن جو ہے وہ ہمارے لیے پیراماؤنٹ ہے اور اس میں بڑا ایکٹیولی کام ہو رہا ہے. ہم بہت جلد کچھ سٹیپس ہم جو اٹھا رہے ہیں اس بارے میں آپ کو اطلاع اس کی دیں گے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویشچن. تھینک یو ویری مچ. شکریہ.